Ya Igbo bụ Igbo bikwanyo aka mbọrịta nwa ụnụ nwoke Mr. Dezo onye ji eziokwu wee malụ onye ya bụ bịa n'obi okwupụ ị na onwe nke amụma eme. Ihe m bịara today bụ okwu m gwara Nnamdi Kanu na ndị na-esi ya wee were Pete Edochie asịbe mgbakwasị ụkwụ. Mgbe m sị Nnamdi Kanu na ndị na-esi ya mean that na Nnamdi Kanu was a faction or a fiction, like some people will say, from Igbo land, because more than Nnamdi Kanu and Messi and Esosike, because Ogona no all for them mam no them mom so he home call. But they can see poor na from Obo ya bo bia no bi okupo. Adema no no be ekele de. Abun tru nwa afa Igbo. Yenji kpọọ Nnamdi Kanu afa ọ bụrụ na ọnya ka m bịara igwe okwu n'ụbọchị nketa beto bikos na ọnya ya bụ kwuo ụwa anụ Nnamdi Kanu sonye belu na ọ dịsi ndị a na-esogharị ya ma ha dị left and right na-agbọ ka nkịta wom anata ya ka nji wee na-agwa ya bụ Nnamdi Kanu okwu maybe only dream speech concerning this thing I'm about to say. What am I saying? Pete Edochie nwere speech o mekiri which mma eburu nwa afọ Igbo nwuzuru mmiri ara nwuzu ya afụ na enwere a lot of wisdom in what Pete Edochie said, but ọ bụrụ na ọ ya akwụsị anyị n'ọgụ anyị na-anụ maka inwere onwe anyị Pete Edochie abịa kwuru like that, but ihe ọ na-ekwu bụ na o nwere some areas I need to recognize that we are neglecting, which is true. Ọ bụghị ekwu akpa efuo. First, we all know that Pete Edochie is a highly respected person. Ọbịa n'Igbo, ọbịa n'omenala Igbo, ubue na ọba aka ya. Abịakwuo n'akwụkwọ, ubue na ọba aka ya na. So onwe ha ebe ị chọrọ, ọ ya ahịa enye gị. So that's more reason why, as a wisdom, as a man of wisdom, ọ bụ okwu dị aṅa si atụfuni ya si were ya na ọ ya bara ya uru. O wee kwuo ihe okwu. The so-called the person mere video from abroad kparịrị ya o ji wee bịakwa kwugharịa fụkwa ihe m na-ekwu maka wisdom. Ọ kpọghọ the person iyi ọ bụghị ọnụ ọ n'ihi a na-ebu ọnụ the person emerụ jebe, but as ezigbo nna ọ bụrụ onye Igbo tụrụ nwa Igbo maara ife ọ kọwakwa ọfụma. This other lady akpọrọ as no is Lizzy ka ọ gịnị and others pụta ịbịa kọọ akụkọ nke bụ is Lizzy wee nwee the guts ịkpara ụmụ Igbo ma nwoke ma nwaanyị si na ajikwa bịa na ndị ha talk show wee na kọmentị na-akparị ya na-akpụ ya iyi o wee ji maka na-akpa iyi. I commented on under your post because I don't have time. Afụbe m ndị dịka gị ịghọta, but for the fact na m for that video mgbe ịkparị ofu nwa Igbo ịkparịgo m ịghọtago, because ama na ọ dịrị ofu nwa Igbo mma ọ dịkwara m mma, so ọ dịkwara ya njọ ọ dịrị m njọ. So when you insult any Igbo man, you're automatically insulting me and Igbos in general. So ịbịa na-asị na ajụjụ ka ejiri Pete Edochie for that na ndị niile na-akpọ gị iyi na afa abụ that they don't know their left and right na ha jikwa bụrụ nke a na-akpọfe iyi, you are an idiot. O nwere njesi gara an idiot mụ aha like ịkparị nwa Igbo, but for the fact na iji ọnụ gị mepee sị na ịkparị họ Pete na ajụjụ ka ejiri ya means that you are a fool. Lotekwa nwata nna ya nọ n'akụkụ wee nyụọ arụ o wee nwee the goat mepee ọnụ sị papa ị nyụrụ arụ, ịma na ajụjụ ka ọ jụ mana ya bụ ajụjụ bụ mkparị. Inu ka m tụrụ gị, so ọ bụ na ịghọtara ya m na ego eji nụ nne gị mee gịnị nara n'iyi. Inu ka m tụrụ gị. Unu bụ ụmụ Igbo especially ndị a na-eme na ha bụ bịa onwe ha ebu Biafra n'isi karịa mụ nwa na ngwazi ụlọ, but ihe niile ebu wisdom. Take for instance Siamoteku, within a twinkle of eye they achieved it. Ke ka ha si mịa ejighị hawo wee nweta ya, ejighị onye kwuo onye ọbụla na-emezi talk show na. If your talk show is not the type that can educate and enlighten people, then you don't have to. I preach gospel. The truth is what I preach all the time. But I saw a lot of people are me, but I don't care because I'm doing my calling. You understand?
So Amateku, they went about, they meet with all the Obas in the Yoruba land, their governors, meet here one after the other, try to convince them, give them reason why they should support Amateku, and at the end of the day, they achieved it. Yeah, no one. This message is going to you. I've been watching you. You hardly recognize people. Everybody. Everybody. That's not how you should be. Only you, Nnamdi Kanu cannot get Biafra. Let me tell you, no matter the kind of connection you're giving, if you like be recognized in the whole world, only you cannot achieve Biafra. With all these petty rousy people, they may report up and down, cannot achieve Biafra. If you can be able to point like 50 or even more than elderly people from your own region, freedom for. If you cannot get up to 50 people you can recognize as people that are saying the truth, that means there is a problem. I'm watching Nairwood. Okay, Onkwa speech on June 12th. This June 12th. If you watch that speech, you see that no Kuroku can Igbo. But yet, you are still calling him saboteur. All the whole governors in Inewen and Igbo. Bochanda Ngarep. Now you have come again with pastors, men of God, that all the men of God in Nigeria are evil. Manna also get den so. God knows in heaven. God in heaven knows. I support you, and I'll continue to support you till I die. And that support being Nenye Gefa. Because you are missing the road. The whole men of God, just because they are not saying what you are saying. They might not be saying things the way you are saying it. Doesn't mean that they are evil. Because caution offer. And you have mazin and equal me before. Equal me before, but you get a lot of people be don't ask more who is Ezawo. Ezawo is not a freedom fighter. Asadi Dokubo is not a freedom fighter. Fine. You are the only freedom fighter we have. Fine. But as a leader that you called yourself and that will take you as, you should be able to adapt. Always think before you say things. Biafra or the Maya. But the way you are going, I'm afraid. With the way you are taking, I'm afraid. So you're not checking because Malaki made speech concerning this aggressive IPOBs that are going about insulting people. It will not help us. It will not help us. If actually we want this Biafra, we should be able to think, reason like human beings. Let's look at the pure and decent speech they are going about calling him names. How many of them can stand Petedoshie? He's doing well. Because he came from a very well and very well trained background. Petedoshie is a highly respected person. We should recognize every down thing that comes out of his mouth. He's not a politician for you to say that no APC Monka. He's just a statesman. Nyaka people jere about now call is Lizzy na question. You are a disgrace to Igbo. It's Lizzy. I'm talking to you, it's Lizzy. For you to open your mouth saying that means you are a fool. You are not worthy to be an Igbo woman. I don't even know if you are an Igbo woman because I'll be here now Igbo Bundi Igbo. Go and maintain yourself. Go and take care of yourself. You are an idiot. By throwing that kind of question to Petedoshie. He's a businessman. He might not even see your post. For your post. But you should go and work on yourself. That way, however, will not help anybody. They can see. It's none of my business. I'm free. So I don't care if you go about insulting me. But I will only tell you what is truth. Obiam no be mpuo. And that man no be my bonata me for job. Ọma because abụ nwa Chukwu okike abịa ma ọmụmụ ya ka mbụ. So Natano ka emezie ebe anyị Petedoshie kwuru bụ eziokwu. Natano ka emezie ebe anyị. Ọ na-adazi na-agba ụja, o nwere ofe onyere aka. Ekpere na Igbo bụ Igbo dị n'otu. Ekpere n'isi nwa Igbo ọbụla bụ
Igbo dị n'otu, ọ ya dịrị anyị niile mma. Biko unu ejizina na onye a kwuru wee jọọji ya. Bifo ikwu okwu asị nwa Igbo, jụọ ese. Chukwu baa gị eze, leta ụmụnna gị. Okwu Pete Edochie kwuru bụ okwu ya abaghị n'ebari anya, ọ bara onye enu bara onye ana. Biafra bịa today, Pete Edochie abụghị ugwu nke o ji abụ onye ofe mmanụ, onye Biafra ka ọ bụ. Nna ya Nwodo ọnwa Biafra ka ọ bụ. So they have no reason whatsoever ha eji betray Anannafa. So we should learn. Onwe onye dị perfect. Just as Nnamdi Kanu, this speech they made decently, they are not good to me. And I know 80% of Biafrans are not in support of that speech. But some will not talk because they are afraid of attack. But I will say it. Yotago, ọnwụ Igbo ka ọ bụ. Ụzọ ọ na-eje bụ ụzọ ya bara onye ọbụla. Bet ọ gafebe akpọnata ya. Ọ ya ji bụrụ nwa Igbo. We should be our brother's keeper. Ọ bụ because na Nnamdi Kanu pụtara kwuo onye ọbụla ekwarụ. No, there's something say agwụkwọ esi no. Oga, you are wrong. Ịkpọnata ya, ọ mmadụ ka ọ bụ. Yotago. So ya ka nsị ka ngwa ụnụ. Ekpere n'isi ụnụ bụ nwunye na-eje na-abata. Ụkwụ ama mkpọ onye enu, ọma mkpọ onye ana. Onye ọbụla chere gị echiche ọzọ, o eji isi wee buru. Kwụba aka gị ọtọ, na-ekwu eziokwu oge niile. Chukwu ya nụrụ gị ọgụ. Yotago. O teka aka ọ dị njọ, ọ ya dị mma. Ya dịkwara ụnụ mma. Bịakwanụrụ olu Chineke, bịakwanụrụ olu, bịakwanụrụ olu ọhaneze, bịakwanụrụ olu, bịakwanụrụ olu ndị Igbo, bịakwanụrụ olu, bịakwanụrụ olu ụmụ ụwa, bịakwanụrụ olu.